Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta, Swami iti namine. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Neshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Jaya Shri Krishna Gaura Bhakta
Advaita Gadadhar Srivasani Gaura Bhakta Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasani Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasani Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasani Gaura Bhakta Nitai Gauranga 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 Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari 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 Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana
Hare Krishna, molim vas budite slobodni pridružiti nam se u pjevanju. Please feel free to chant. Budite slobodni pjevati, mantrati. This is called Sankirtan, Ovo se naziva Sankirtan, which means glorification together. što u prijevodu znači zajedničko slavljenje. So don't feel shy. Nemojte se sramiti. We know you can all do it. Znamo da svi to možete. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare
Shri Chaitanya Nityananda, Shri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda, Shri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda, Shri Advaita Sita. Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita. 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 Shri Rupa Shri Sanatana Bhakta Raghunatha. 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 Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa 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 Raghunatha. Hare Madhya Yaravaya Hare Nama Krishna Yadavaya Nama. Yaravaya Madhavaya Keshavaya Hare Madhavaya Keshavaya Nama. Govana Govindara Shivan Sita. Gopala Govindara Shivaduda. Giridhari Gopina Madhava Giridhari Gopinath Madana. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hare Guru Vaishnava
ancient times, Sutta Goswami is said to have spoken to 60,000 persons, sages, listening without microphones, without ear aids, nothing. Počeo sam govoriti o jednom filozofskom problemu i rečeno je da je Sutta Goswami pričao 60,000 ljudi bez mikrofona i bez ovih slušnih pomagala. And here we are with just 100 of us, and we're having problems with microphones. A nas je ovdje 100-tinjak i već imamo probleme s mikrofonima. But I think we're set now, are we? Yes. Mislim da smo sada spremni. Good. Okay, third try. The problem of the hiddenness of God. Treći pokušaj, problem skrivenosti Boga. Yeah, and what we understand in the culture of what we call bhakti yoga is that God is not hidden. He is very much visible in so many different ways. Ono što mi razumijemo u kulturi bhakti joge je da Bog nije skriven, on je vidljiv na tako mnogo načina. If he's not visible, he is audible. He can be heard. Ako nije vidljiv, onda je čujan, može ga se čuti. And of course, we have just been chanting the names of God, the Hare Krishna mantra. I naravno upravo smo mantrali Hare Krishna mantru, imena Gospodina. And we may remember a very important principle. Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Abhinatvam Nama Namino. The Lord and His name are non-different because the Lord is all blissful. Trebamo se sjećati važnog principa da se Gospodin i njegovo ime ne razlikuju jer Gospodin je potpuno blažen. And so his blissfulness manifests. It is not restricted. It can manifest in all manner of different ways. I njegova odlika blaženosti nije ograničena i može se manifestirati na različite načine. And what human beings are especially able to do, if we desire, is to tune in to receive this perception of the supreme blissful Lord. Ono što su ljudska bića u mogućnosti učiniti ako žele je da se mogu ušaltati na tu frekvenciju blaženstva koja dolazi od Gospodina. As one tunes in a radio, nowadays nobody listens to radio. Everyone has their mobile phones, but back in the old days there were radios. Kao što možemo namjestiti radio, dobro, danas više niko ne sluša radio jer svi imaju mobitele, ali radio je postojao. And we all know how they work. You tune in to a frequency and then you get the station. I svi znamo kako to funkcionira, namjestiš frekvenciju i onda hvataš određenu radio stanicu. In the present day, most of us, most people are not tuned in. We are tuned out from the frequency of the Supreme Lord and His blissful existence. I u današnje vrijeme mi nismo namješteni, nismo ušaltani u frekvenciju blaženstva Svevišnjeg Gospodina, nego smo izšaltani iz nje. And so people become atheistic, they say there is no God. I zato ljudi postaju ateisti i kažu da nema Boga. It's a little bit like saying there is no radio station. To je kao da kažemo da ne postoje radio stanice. Because you don't have the equipment or you don't know how to use it in order to tune in to that station. Zato jer nemate opremu i ne znate kako se ušaltati, odnosno kako koristiti tu opremu. So bhakti yoga is the process of learning how we can tune in, how we can connect. The word yoga means connect.
Znači, bhakti yoga je proces da naučimo kako se ušaltati i kako se povezati, jer riječ yoga znači povezivanje. This is something I think almost all of you present in the room today are very much aware of. I'm not telling you anything new. Vjerujem da svi ovdje prisutni to znaju i da vam ne pričam ništa novo. But what I thought to do today with this presentation, Avatar art, is to remind us and to perhaps open up one way of tuning in to the presence of the Lord through images. Ali ono što sam htio napraviti danas sa ovom prezentacijom je da nas podsjetim i da nam dam još jedan način kako se možemo ušaltati na frekvenciju Gospodina putem slika. We all know it's possible to tune in by hearing, and we can also tune in by seeing. Svi znamo da je se moguće ušaltati putem sluha, ali također se možemo ušaltati i gledajući. Well, that didn't work. Let's see. Wrong direction. I don't know. Maybe this one? Yeah, that works. Just learning how to use this. And as we learn to see, we may learn to see the artistic hand of Krishna everywhere. I kako učimo vidjeti, tako ćemo i naučiti vidjeti artističku, odnosno umjetničku ruku Krišne u svemu. As Srila Prabhupada said one time, the greatest art is to understand Krishna, to see the artistic hand of Krishna everywhere. Kao što je rekao Srila Prabhupada, najveća umjetnost je razumjeti Krišnu i vidjeti Krišninu umjetničku ruku svuda. Now I have a question for you. Sad imam pitanje za vas. If you would develop a skill to see the artistic hand of Krishna everywhere, would you be interested to develop that skill? Kad bi postojala vještina da vidite Krišninu umjetničku ruku u svemu, biste li htjeli razviti tu vještinu? Yes. Da. Da. Ne. Možda. Yes, no, maybe. Yes. Yeah. I know it's a warm Sunday afternoon. Znam, toplo je nedjeljno popodne. A warm, sleepy Sunday afternoon. Pospano. But yes, what does Bhaktivinoda Thakur say? Jeev jago, Gaura Chanda bole. He's quoting Chaitanya Mahaprabhu. Wake up, sleeping souls. Bhaktivinoda Thakur citira Čaitanju Mahaprabhu i kaže: probudite se, uspavane duše. Prabudite se. Why? Zašto? Jeev jago, Gaura Chanda bole, kota nidra jao maya, pishachira kole. Because you are sleeping on the lap, the kola, of the witch called Maya. Jer spavate na krilu vještice koja se zove Maja. It's very comfortable lap. To je jako udobno krilo. Therefore we're able to sleep there. It's very comfortable. Stoga smo sposobni spavati na tom krilu. Jako je udobno. So then what's the problem? The problem is it's the lap of the witch called Maya. Problem je da je to krilo vještice koja se zove Maja. This is a little distracting. So we want to wake up, and one way we can wake up is by seeing how artists, visual artists, those who have really concentrated on portraying the Lord, how they do this. I mi se želimo probuditi i možemo to učiniti na način da vidimo kako vizualni umjetnici prikazuju Krišnu. So I thought we can just look at some of these images and reflect a little bit about this way of connecting with the Lord.
Mislio sam da bismo mogli pogledati malo slike i malo promisliti o ovom načinu povezivanja s Gospodinom. This is a painting of a photograph of Srila Prabhupada. Ovo je slika nastala prema fotografiji Srila Prabhupada. By Vasupriya Das. Koju je naslikao Vasupriya Das. From 1994. Iz 94. It looks almost like the photograph. Izgleda gotovo kao da je fotografija. We start with a painting of a photo of Srila Prabhupada to think a little about the idea of reproduction. Počinjemo sa slikom fotografije Srila Prabhupada kako bismo prvo malo razmislili o reprodukciji. Is it possible that an image of an image can communicate the way the original does? Može li slika slike komunicirati na isti način na koji komunicira original slika? Slika slikin. Srila Prabhupada once said that the paintings of the devotees, which he commissioned to be included in his books, that these paintings are like windows into the spiritual world. Srila Prabhupada je jednom rekao da slike koje on naredio baktama da crtaju, da su to odnosno slikaju, da su to kao prozori u duhovni svijet. Imagine now we would look out of the window we have here, and we would suddenly feel, oh, I'm looking into the spiritual world. Zamislite sad da pogledate kroz ovaj prozor i pomislite, wow, ja gledam u duhovni svijet. Wow. We might say, what am I doing inside here? Let's go out there. Mogli bi se pitati, pa što radim ovdje unutra? Hajmo van. Hajmo van. So, if we look at paintings as windows, it's a little switch in the consciousness from how we usually look at a painting. Ako gledamo sliku kao prozor, to je prekidač u našoj svijesti u odnosu na to kako inače gledamo slike. So let's get started with an interesting, somewhat dramatic image of Prahlad, the young Prahlad, being attacked. Ajmo početi sad sa zanimljivom i dramatičnom slikom mladog Prahlada kojeg napadaju. So this is an illustration of a pastime, we can say, described in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. Ovo je ilustracija zabave, lile, iz 7. pjevanja Srimad Bhagavatama. Most of you know the story. Većina vas zna tu priču. Sometimes I like to ask devotees, how would you explain this painting to someone who is not familiar with the story? Ponekad pitam bakte kako biste vi objasnili ovu sliku nekome ko nije upoznat sa pričom. It can be quite challenging. Može biti dosta izazovno. At the same time, it can also, the image can be a very nice opportunity for focusing attention on the story. Ali u isto vrijeme ova slika može biti jako dobra prilika da se fokusira pažnja na priču. But in any case, here we have an example of a painting which is telling a story or is part of a story. U svakom slučaju ovdje imamo sliku koja priča priču ili je dio priče. And the story is that this young saintly child, Prahlad, is being attacked from all sides on the order of Hiranyakashipu. Why is he doing this? Because he feels threatened by Prahlad, his own son. I ovdje vidimo mladog
Pralada, sveca, kojeg napadaju sa svih strana jer je to naredio Hiranjakashipu jer se osjetio ugroženim od strane Pralada. And does Prahlad look disturbed in this image? Izgleda li Pralad ovdje uznemireno? No, he doesn't look disturbed at all. And we know why he is not disturbed, because he is meditating, he is absorbed in remembering the Lord. Uopće ne izgleda uznemireno, znamo i zašto, zato jer meditira, odnosno sjeća se. So here's Prahlad, he's meditating on the Lord, and we who are doing this image, we can meditate on the image of Prahlad who is meditating on the Lord. We have double meditation. Ovdje je slika Prahlada koji meditira na Gospodina, a mi možemo meditirati na sliku Prahlada koji meditira na Gospodina i na taj način imamo dvostruku meditaciju. So a painting like this can have a kind of didactic function. It can teach us something. Ovakva slika može imati didaktičku funkciju, odnosno može nas nečemu poučiti. And we can remember this image. I možemo se sjetiti te slike. We all have a power of seeing, unless we are unfortunate, we are blind, like Dhritarashtra. We can see, and then we have this expression, to see in your mind's eye. Yes? I svi mi možemo vidjeti, osim onih koji su nažalost slijepi, poput Dhritarashtre, i onda kad vidimo možemo zapamtiti i, kako se kaže, gledati okom uma. Yes, we can, if we look for some moments at this image, then we can close our eyes and we can remember the main features of this image. Ako gledamo ovu sliku neko vrijeme, možemo zatvoriti oči i prisjetiti se glavnih elemenata na toj slici. And because we can remember this, we can also apply the principle that it's showing in our own lives. I zbog toga što se možemo sjetiti te slike, možemo primijeniti principe kojima nas uči. How might we apply, because maybe we're not being attacked on all sides by these swords and other weapons and snakes and so on. Kako mi to možemo primijeniti kad nas ne napadaju sa svih strana sa oružjem, mačevima, kad nas ne napadaju zmije? But sometimes you might feel you're being disturbed, you're being attacked perhaps by disturbing thoughts or by disturbing people, or there's so much disturbance in this world. Ponekad smo uznemireni, odnosno napadnuti uznemirujućim mislima, uznemirujućim ljudima. U ovom svijetu ima jako puno uznemirenja. So at such time then it's a good time that one could remember this image of Prahlad and remember how Prahlad is undisturbed in his meditation on the Lord. I kada smo uznemireni, onda je dobro vrijeme da se sjetimo ove slike i vidimo kako je Prahlad neuznemiren u svojoj meditaciji na Gospodina. Here's perhaps a well-known painting. I think this image is in reverse, I believe, because Hiranyakashipu is, I doubt that he's left-handed, but then again, maybe he is. Evo, ove poznate slike, mislim da je slika, da tako kažem, u rikverc, odnosno zrcalna, jer nekako sumnjam da Hiranyakashipu je ljevak, vidimo da drži mač lijevom rukom, ali opet možda i je. The philosophers of religion and they may or may not, those who are proclaiming themselves as atheists, they may be a little surprised to see this image.
Filozofi religije i oni koji tvrde da su ateisti mogu se začuditi na ovu sliku. They might laugh. They might say, "Oh, this is really very silly. The idea of God being half man, half lion." Mogu se smijati i reći, a to je bedasto, da čovjek bude polubog, da Bog bude polu čovjek, polu lav. We may say Hiranyakashipu felt that was his attitude. I to je bio stav Hiranyakashipua. He was surprised. He found himself confronted by this incredible form. I on je bio iznenađen kada se našao pred takvim nevjerojatnim oblikom Gospodina. And what was his problem? He was not, strictly speaking, an atheist. He was not denying the existence of God. Koji je bio Hiranyakashipuov problem? On striktno gledano nije bio ateist jer nije rekao da Bog ne postoji. His problem was rather that he wanted to take the position of God. On je htio zauzeti položaj Boga. And so when God appeared in this terrible form, Hiranyakashipu became quite insignificant. I kada se Bog pojavio u ovom strašnom obliku, Hiranyakashipu je postao dosta beznačajan. Nrsimhadev looks a little bit angry here, perhaps. Yes? Nrsimhadev ovdje izgleda malo ljut, je li tako? And this is also something we can perhaps absorb and remember how the Vaishnava literature especially emphasizes how the Lord he can exhibit very strong emotions. I to trebamo upiti i zapamtiti. Vajšnavska literatura kaže da Bog, Gospodin, može ispoljiti vrlo snažne emocije. In particular, Nrsimha appears like this. Why? Because of how the demon Hiranyakashipu was mistreating the Lord's devotee, Prahlad. I konkretno Hiranyakashipu se pojavljuje u ovakvom raspoloženju da se vidi kako se on osjeća kad je Hiranyakashipu maltretirao njegovog baktu Prahlada. So we know what happens to Hiranyakashipu. He gets a special kind of surgical operation. Znamo što se dogodilo s Hiranyakashipuom, dobio je posebnu operaciju. Nrsimhadev is a very skilled physician. Nrsimhadev je jako vješt liječnik. But in the course of doing the operation, alas, Hiranyakashipu was forced to leave his body. Ali nažalost tijekom operacije Hiranyakashipu je bio primoran napustiti tijelo. This is a rather widely viewed painting of Nrsimhadev killing Hiranyakashipu. Unfortunately, I don't know who is the artist. Ovo je dosta poznata slika gospodina Nrsimhadeva kako ubija Hiranyakashipu, ali nažalost ne znam koju je naslikao. Was it Jadurani? Okay, thank you. Yes, it's an interesting phenomenon that many of the paintings that are published in Srila Prabhupada's books became so popular. They've been, you see them everywhere, especially in India. Zanimljiv je fenomen da ove slike koje su bile objavljene u Prabhupadovim knjigama su postale toliko popularne da ih možete vidjeti posvuda, pogotovo u Indiji. So you can see the power of these images, these windows into the spiritual world. I po tome možete vidjeti moć tih slika, tih prozora u duhovni svijet. That they become reproduced and so many people will see them. Njih se reproducira, odnosno kopira i toliko puno ljudi ih vidi. I remember one devotee in America decided to distribute, many years ago, the Bhaktivedanta Book Trust produced a very large
physical book of devotee art. Sjećam se jednog bakte koji je prije mnogo godina odlučio dijeliti jednu knjigu. BBT je izdao dosta fizički veliku knjigu umjetnosti vezanu uz svjesnost Krišne, odnosno umjetnosti bakta. But the BBT warehouse had a big storage of many copies of this book that had not been sold. BBT skladište je imalo jako puno tih knjiga na lageru, onih koji nisu prodane. So this devotee took all of the remaining copies of this book. It was several hundred copies. He put them all into his van and he drove around America selling them. I taj bakta je uzeo sve što je preostalo na zalihi, nekoliko stotina komada, strpao to u kombi i vozio se okolo po Americi i prodavao ih. And who did he sell them to? A kome ih je prodavao? He sold them to tattoo artists. Prodavao ih je umjetnicima koji tetoviraju, tatu majstorima. So such an image like this may end up on somebody's, arm or on their shoulder or on their back or on their forehead. Znači ovakva slika može završiti nekome na ruci, na ramenu, na leđima, pa čak i na čelu. There's so many unlimited perhaps styles of representing the Lord in the same pastime. Postoji jako puno stilova kako prikazati Gospodina u istoj lili. Here, Nrsingadev looks a little different from in the previous image, wouldn't you say? Ovdje gospodin Nrsimhadev izgleda malo drugačije, zar ne? And notice how Hiranyakashipu, his legs are spread out, left and right. Molim vas, pogledajte kako su Hiranyakashipuove noge raširene lijevo-desno. It looks like Hiranyakashipu has a very nice sika. Izgleda kao da ima lijepu šiku. He looks a little bit oriental, like Japanese maybe. Izgleda pomalo orijentalno, možda kao Japanac. And while Nrsingadev is, doing his operation, on the left and the right, we have two figures. I'm not sure, maybe Prahlad and his mother, but then he's kind of older. In any case, they're looking quite peaceful. I sa dvije strane imamo dvije neke osobe, možda su to Prahlad i njegova majka, makar je Prahlad, to bi bio dosta stari Prahlad, ali eto, oni izgledaju dosta mirno. There's a kind of, what would you say, a kind of sweetness to this image, isn't it? Postoji neka slatkoća u ovoj slici, zar ne? Now, let's go back here. Ajmo se vratiti ovdje. That's different, isn't it? Različito je, jel tako? Or is it? Ili nije? One time a devotee asked Srila Prabhupada, how does Krishna actually look? Jednom je Bhakta pitao Srila Prabhupada, pa kako Krishna zapravo izgleda? We see so many paintings, so many images of Krishna, but they're all different. Vidimo toliko slika Krishne, ali svaka je različita. And the devotee was asking Srila Prabhupada, as I heard it, in the room of Prabhupada, where there were so many paintings of Krishna on the walls. I Bhakta je to pitao Srila Prabhupada u sobi gdje je bilo toliko mnogo Krishnih slika na zidovima. And he said, they're all different, so which one is how does Krishna actually look? I kaže, sve slike su različite, a kako Krishna stvarno izgleda? And Prabhupada's response was kind of like he couldn't comprehend what was the problem. A Prabhupada nije mogao shvatiti u čemu je problem. He pointed to the different pictures, paintings, and he said, well, this is Krishna, and this is also Krishna, and this is also Krishna, and this is also Krishna. What's the problem?
I Prabhupada je tako pokazivao na slike i govorio ovo je Krishna i ovo je Krishna i ovo je Krishna i ovo je Krishna. U čemu je problem? Ovaj Krishna i ovaj Krishna i ovaj Krishna i nema problema. This is a different style, and this is a different moment in the whole story. Soon after, Hiranyakashipu has been dispatched. Ovo je drugčiji stil i drugi trenutak, znači to je netom nakon što smo se riješili Hiranyakashipua. If you look closely, you'll see the bodies of some of Hiranyakashipu's soldiers. So many. There's been a lot of carnage. Ako pogledate, vidjet ćete dijelove tijela Hiranyakashipuovih pomoćnika, bio je pravi pokolj. So what we get is a kind of frozen moment. This is one thing interesting about painting, is the artist can take, can imagine a certain moment in a lila, in a pastime, and capture that moment on canvas. Ovo je zamrznuti trenutak, znači umijete zamisliti određeni trenutak u određenoj lili, zabavi i onda prikazati točno taj trenutak. And notice how much imagination the painter Shuddha Das brought into this painting. I sad zamislite koliko je mašte Shuddha Das unio u ovu sliku. He did not have any model for this. What did he have? He had a literary description. On nije imao modele koje je slikao, on je imao samo knjiški opis. And so what did he do? He translated what is there in words into images. I on je riječi preveo u slike. But what are the words? The words are a translation, you can say, a representation of some actions, something that happened at some time. A riječi su opet prijevod ili reprezentacija nečega što se dogodilo u određenom trenutku. So what is this moment? It's the moment that the demigods we see on the left are urging the little Prahlad who's wearing a red dhoti, please you go forward and you offer prayers because we're so frightened. I što zapravo vidimo na ovoj slici, to je moment kada polubogovi koje vidimo na lijevoj strani nagovaraju Prahlada, pa idi ga ti smiri, nas je strah. And one can say so many things about the composition of this painting and how it functions with the light and with the organization of the structure and so on. I moglo bi se puno reći o kompoziciji slike i o strukturi i o načinu na kojem je prikazano svjetlo i tako dalje. But notice you can almost hear the people in the background, up on the balcony. You can almost hear them cheering, isn't it? Gotovo da možete čuti ove ljude tamo u daljini na balkonima kako navijaju i kliču. And you can almost hear the demigods saying, "Come on, Prahlad, go ahead. You speak something." I gotovo da čujete polubogove koji govore Prahladu, ajde Prahlad, ajde, idi reci nešto. Ajde Prahlad. This painting by it's spelled wrong, Janmanalaya Prabhu, is a favorite of mine. Ova slika koju je naslikao Janmanalaya Prabhu, ovdje je tiskarska greška, je jedna od mojih perhaps because Janmanalaya Prabhu and I joined the Hare Krishna temple
on the same day. We weren't coming together, but we met at the temple on the same day, and he's still there in Sweden, still, and I'm still here trying to chant Hare Krishna. Možda je to zato što smo se Janmanalaya Prabhu i ja sreli u istom hramu na isti dan, znači isti dan smo došli, nismo došli zajedno. On je još uvijek u Švedskoj i još uvijek slika, a ja sam još uvijek ovdje i pokušavam pjevati Hare Krishna. Just see how he has applied his imagination to the idea, the image of Nrsimhadev. Pogledajte kako je on upotrijebio svoju maštu i primijenio je na opis Nrsimhadeva. Na opis Nrsimhadeva. Well, just for brief, we can jump to the pastimes of Lord Rama. Možemo skočiti na kratko na lilu, na Rama lilu, odnosno zabave gospodina Rame. And as I titled this in the beginning, Avatar Art, there's actually a book collection of paintings from from all the artists, not all, many artists of Srila Prabhupada who were painting for his books. Kao što sam dao naslov ovom predavanju Avatar Art, znači postoji knjiga, ne svih, ali mnogih učenika od Srila Prabhupada koji su slikali slike za njegove knjige. But what I want to suggest is, if we think of avatar art, what is the avatar? The avatar is the Lord who descends into the world. He becomes completely visible. He's certainly not hidden. Ali ako kažemo avatar art, šta mislimo po time? Avatar je gospodin koji se spušta u ovaj svijet i on je potpuno vidljiv, nema govora o tome da je skriven. But typically the avatars, when they descend to this world, they don't stay very long. Ali obično avatari kad dođu u ovaj svijet, oni ne ostanu dugo. Nrsimhadev in particular was coming just for a very short time. Nrsimhadev, na primjer, je došao na jako kratko vrijeme. Lord Rama comes for a longer time, but it was so long ago. Gospodin Rama dođe na duže vrijeme, ali to je bilo tako davno. So we don't have any photographs, we don't have any videos, we don't have any audio recordings of Rama. Tako da nemamo ni slike, ni videa, ni zvučne zapise gospodina Rame. What do we have? We have the descriptions in the Shastras. Što imamo? Imamo opise u šastrama. And we have through the creative imagination of artists, we have images like this. I imamo ove slike koje su nastali kroz kreativnu maštu umjetnika. So you probably know the story here. This is young Rama. He's, I think, 16 years old, and he has come to the place where the Swayamvara of Sita is being held, and the test that was presented by Sita's father, Janaka, is that the person to win Sita's hand must be able to lift this huge bow of Lord Shiva and to string it. Znači ova situacija koju ovdje vidite je mladi gospodin Rama kad je imao 16 godina i došao je na Sitinu Swayamvara ceremoniju. Ovdje je njezin otac Janaka i on je onda trebao podići ogroman Shivin luk i napeti ga. And of course all the contestants fail miserably. They cannot even begin to lift this huge and heavy bow. I naravno svi takmaci, odnosno protivnici su doživjeli dramatičan neuspjeh jer nisu ni malo mogli podići taj luk s poda. And then Rama comes and he lifts the bow with the greatest of ease,
And then he strings the bow, but in the process of stringing the bow, what happens? The bow breaks in half. Rama je došao i sa nepojmljivom lakoćom ga je digao spoda i on ga je krenuo napeti, odnosno staviti strunu, ali u procesu ga je i slomio, kao što vidimo. You can almost hear the sound of the bow cracking as you see this image. Kad gledate ovu sliku, gotovo da možete čuti kako luk puca. And this is made especially strong in a graphic way. You see all of the people tumbling away, falling away as at this moment when this huge bow, which threatens to smash them, is broken. I to vidite po tome što svi hvataju neki zaklon, kotrljaju se po stepenicama, padaju, boje se da ih ne bi ozlijedio luk koji puca. It's really quite creatively done. All of these different persons in these super awkward positions. Jako je kreativno napravljeno jer imamo puno različitih ljudi u turbo neugodnim položajima. And in contrast to all of them, there stands Rama. He stands looking so majestic, so powerful. A u kontrastu s njima je gospodin Rama koji izgleda veličanstveno i izuzetno moćno. And so we get the image of Rama as the great divine hero. I ovdje dobivamo zapravo sliku Rame kao velikog božanskog junaka. And we can remember such an image, and we can meditate how the Lord of the heart is a Lord who is a great hero, or the supreme hero. I možemo zapamtiti ovu sliku i znati da gospodin koji je gospodar srca je zapravo veliki junak. Or we might remember all of the different, there's so many stories, romance stories, where the guy wants to win the hand of the girl. Postoji jako puno romantičnih priča gdje dečko želi osvojiti ruku neke cure. And for this purpose he will do anything. I s tim ciljem učinit će što god. To become the hero for the girl. Kako bi postao heroj te cure. So the primordial story of the hero impressing the girl, that's it. This is Rama impressing Sita. To je iskonska priča o tome kad neki dečko hoće zadiviti curu, eto, to je to, kada Rama želi zadiviti Situ. Another style, and coming further ahead in the story, we all know Lord Rama has been banished to the forest by the machinations of Kaikeyi. Sita is determined to follow Rama, and Lakshman is similarly determined. Znači, priča ide dalje, ovo je drugčiji stil. Znamo svi, Rama je prognan u šumu Kaikejinim spletkama, a Sita i Lakshman su odlučni u tome da ga slijede u šumu. Interesting for me is that Rama and Lakshman are dressed in, it doesn't really look like bark clothes, but maybe it is. But Sita is fully dressed in a sari. Zanimljivo je da je Sita u potpunosti odjevena u sari, a Lakshman i Rama su odjeveni u neku odjeću koja baš i ne izgleda ko da je od kore drveta. And they don't seem to have any luggage with them. I čini se da nemaju nikakvu prtljagu. Not even a toothbrush. Čak ni četkicu za zube. There's other styles. This is from Thailand. Ovo je slika s Tajlanda. Again, Rama and Lakshman. Rama looks appropriately green. Rama je prikladno zelen. Lakshman is more brownish, and then Sita Devi is very pale. Lakshman je smečkasti, a Sita je prikladno bljeda.
To me, Sita looks a bit taller than Rama. Meni Sita ovdje izgleda više od Rame. Okay, would they have dressed like this in the forest? Bili se oni ovako obukli u šumi? Doesn't look like they're in the forest. I guess they're just now leaving the palace. This is the idea. Možda tek sad odlaze iz palače. This story is very popular in Thailand, as it is all over Southeast Asia. Ova priča je jako popularna na Tajlandu i u cijeloj jugoistočnoj Aziji. Well, further along in the story, Lord Rama will meet, after Sita has been kidnapped, he will meet, of course, Hanuman. Naravno, gospodin Rama će kasnije, kad Situ otmu, trebati Hanumana. Another painting of Jadurani, devi. Ovo je još jedna slika od Jadurani. Or Shamarani, as she prefers to be called. Ili Shamarani, kako ona više voli da ju se zove. This is, again, a special kind of moment. You know the story, Hanuman's tail has been lit on fire on the order of Ravana. Ova je posebna slika i svi znate ovaj moment, znači Hanumanov rep je bio zapaljen na Ravaninu zapovjed. And this becomes an opportunity for him to burn the city of Lanka. I njemu to postaje prilika da zapali cijelu Lanku. And this image, again, one can meditate, one can reflect, one can remember this image of, we can say, semi-divine power in service to the Lord. I mi možemo meditirati na ovu sliku i zapamtiti je kao, možemo u njoj vidjeti polubožansku moć, da tako kažemo, koja je u službi božanske moći. Sometimes we may feel very disempowered. Ponekad se čini da nemamo nikakvu moć. And when we feel disempowered, then it's nice to remember how Hanuman was so much empowered. I u takvim trenucima kada nemamo moć, lijepo se sjetiti koliko je Hanuman bio opunomoćen. And this other style of painting reminds us of why it is, how it is that he felt empowered, because he saw within his heart Sita Rama. I ova slika nam objašnjava zašto je on bio opunomoćen, jer je u svom srcu uvijek vidio Situ i Ramu. Hare Krishna. This is a weightlifting Hanuman. Ovo je Hanuman koji diže utege. A weightlifting, meditating Hanuman. Koji diže utege i meditira. Yeah, so I think I should gradually bring this to an end because of our time. But the general point I want to make is to remind that Srila Prabhupada suggested we may consider these paintings as windows into the spiritual world. Mislim da bi trebalo polako privesti kraju zato što smo ograničeni vremenom. Trebamo zapamtiti da je Srila Prabhupada rekao da su ove slike prozori u duhovni svijet. And if they are windows into the spiritual world, that suggests that by looking to them, we are looking out into a place where actually we can go. I trebamo znati da gledajući u te slike mi vidimo kroz njih, vidimo mjesto na koje zapravo možemo otići. And they can energize our memory of the Lord and of the fact that the Lord is present with us in this world. He is not hidden. Te slike mogu energizirati, dati energiju našim sjećanjima na Gospodina, da znamo da je Gospodin ovdje sa nama, da on nije sakriven. And so with engaging our own memories and also our own imagination, we can see how the Lord is always present with us.
I uključujući naša vlastita sjećanja i našu vlastitu maštu, mi možemo vidjeti da je Gospodin uvijek prisutan s nama. So, this is just a little sampling, of course. There are many such paintings. Ovo je samo mali uzorak, a postoji jako puno ovih slika. Jako puno slika. So, I'll leave it with that, and I hope this gives you some idea and perhaps some inspiration to engage the visual memory in remembering. I ovdje ću stati i nadam se da vam je ovo dalo nekakvu inspiraciju da koristite i vizualno pamćenje kako biste se sjećali Gospodina. Hare Krishna, hvala lijepa. Hare Krishna. Gospodin Krishna se pojavio prije 500 godina kao jedna jako posebna osoba u obliku svog vjernika. Ime mu je bilo gospodin Chaitanya Mahaprabhu. On je proširio pjevanje Maha mantre po cijelom svijetu. Chaitanya Mahaprabhu je imao puno uzvišenih sljedbenika. 6 goswamija iz Vrindavana su najpoznatiji među njima, a Sri Sanatana Goswami je najstariji od njih. Iako je Sanatana Goswami imao jako dobar posao kao premijer u Bengalu, napustio je svoju službu i otišao u Vrindavan po uputi gospodina Chaitanya Mahaprabhu. U Vrindavanu je osnovao hramove i pisao knjige o svjesnosti Krishna. Goswami bi svaki dan bili ispod drugog drveta i slavili gospodina pjevanjem i pričanjem o njemu. Sanatana Goswami je imao čarobni kamen. Svojom čarolijom je mogao pretvoriti željezo u zlato. Nekako jedan lopov saznao za taj kamen i pomislio: ako se dočepam tog kamena, napokon ću postati bogat, neću morat više krasti. Idem u njegovu kuću i ukrašću mu taj čarobni kamen. Sadu! Sadu baba! Gdje je tvoj kamen? Gdje ti je kamen? Čarobni kamen, gdje je čarobni kamen, reci, ću te morat kupiti. Čarobni kamen, gdje je čarobni kamen? Čarobni kamen. Tu je u smeću. Gdje? Kanti za smeću. Kanti za smeću. Tamo nisam ni gledao. Čarobni kamen. Napokon ću postati bogat. Idem u svoju kuću. Moja mala štanica će postati zlatna kolbica. Zlato, 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 zlato. Šta se ovdje događa? Gledaj! Ovo izgleda kao da si odlično krademo riznicu. Što je ovo? Sve ću ti ispričati. Sada ima čarobni kamen. Kamen za smeća. Pa ti si budala, ti si budala. Zlata, zlata. Ti si budala. Ja, zašto? Kažeš da je kamen bio, čarobni kamen da je bio kamen za smeće. Stvarno? I u kanti za smeće i ja sam ga uzela. Zbog čega bi neko tako vrijednu stvar držao u kanti za smeće? O tome nisam ni razmišljala. Zato što očito to nije ništa vrijedno. Što? Rekao sam ti sam da je napravio budalo. Sad ću ga definitivno ubiti! Očito ima nešto puno vrijednije kad ti je dao kamen iz kante za smeće. Varalica! Sadu! Varalico! Sadu!
čarobni kamen. Da, nije li te usrećio? Je, ali nije! Nije, jer ti očito imaš nešto bolje, nešto vrijednije. Daj mi to. Imam nešto najvrijednije u cijelom univerzu. Daj mi. A daj mi, ću te ubiti. Baci ga u rijeku jamu. Onda ćeš mi dati. Onda si ti okupak u rijeku. Hoćeš meni još dati najuzvišeniji poklon u svim univerzima. Sigurno ćeš mi dati. Čuvši ovo, lopov je odmah otrčao do jamune, bacio kamen, okupao se i krenuo prema kolibri Sanatane goswami. Kako je ušao u kolibu, obuzeo ga je mir i sreću. Kad je ugledao lice Sanatana goswamija, odjednom je osjetio veliko poštovanje prema njemu. Tiho je prišao i odao poštovanje i ponizno uputio most. O milostivi, među svim zracima najmirniji. Slijedio sam tvoju uput. Molim te, daj mi sad ono ko što sam došla. Jako mi je drago. Sada ću spremiti. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kako je čuo transcendentalni zvuk Maha mantre, njegovo srce je u potpunosti postalo čisto. Plakao je odavajući poštovanje i moleći za oprost. Napokon sam dobio najvredniju stvar u cijelom univerzu. Hvala ti. Jai Guru Maharaj. Jai Radha Krishna. Shri Radha Krishna ki jai.